Үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өмнөх дугаараараа бид Америкийн монголч эрдэмтэд бүхий кино группийн монгол уран бүтээлчтэй хамтран бүтээсэн киног үзүүлсэн. Энэ дугаартаа үргэлжлүүлэн Талын хот нэртэй 2 дугаар бүлгийг нь үзүүлье. The Mongolian People's Republic, often known as Outer Mongolia, is at an important stage of its transformation. Once a country dominated by nomadic herdsmen, it's now becoming a self-sufficient agricultural and industrial nation. Our second film, like the first, was made with the help of Professor Owen Lattimore, the Western expert on Mongolia. As our advisor, he helped us negotiate an agreement with the Mongolians to make our films. This agreement made it clear that whilst we could use our own cameraman and sound recordist, we would always be accompanied by an interpreter and a television organizer who would supervise both the subject matter and the shots we took. Since we were the first Western television team to be allowed into Mongolia to make films, the Mongolian side was extremely anxious that we should present the best possible image of their country. This film was the result of 2 journeys we made with Professor Lattimore, the first in the summer of 1974 and the second in the following winter. The Mongolian People's Republic began with the revolution of 1921. The population is a little less than 1.5 million, of whom a quarter live in the capital city of Ulaanbaatar.
Lenin himself, in the early 1920s, drafted a theory of how pre-capitalistic countries could reach socialism without going through the capitalist stage if they leaned on the support of an advanced country, which Lenin intended to make out of Russia. And there was an interview between Lenin and some Mongol representatives in which he spoke of the methods by which this theory could be specifically applied to Mongolia. And for more than 50 years, the Mongols have followed that course. They're extremely proud of it, that they are the oldest example of this Leninist theory. It's just 30 years since I first visited this city of Ulaanbaatar. That was in 1944 during the war, and almost none of the modern buildings you see today were here at that time. The reason for a city here at all is historically very interesting. The old name that you find in the travel books is Urga, which is a foreign mispronunciation of a Mongol word meaning residence. It was because it was the residence of the greatest of the so-called living Buddhas of Mongolia. Now, as with all the other great monasteries, as soon as there was a fixed center, a small Chinese trading settlement grew up close to it. The church, in fact, could be called a kind of clerical feudalism. It owned lands, it owned herds and flocks, and these were tended for the temple monasteries by serfs who were bound to the land, were not allowed to leave the jurisdiction of the church. Consequently, when Mongolia attempted and achieved a partial independence in 1911, and finally achieved real independence in the revolution of 1921, the question of church and state became extremely important. The Mongols moved in a way curiously similar to that of Henry VIII in England. That is, instead of suppressing religion as such, they expropriated the monastery lands, and the church, once it was impoverished, had no more power.
Of course, as always happens in revolution, there was a period of violence and excess. One has only to look at the old abbeys of England to realize the similar cultural loss to England from similar policies. But as things are now, there is one monastery still functioning in Ulaanbaatar and, remarkable to note, maintained by state subsidy. It's a good deal more than 40 years now since I saw for the first time a Naadam, or great public festival of games, horse racing, wrestling, and so on. The continuation of these traditions transformed into celebrations of anniversaries of the Republic, anniversaries of the Revolution, is a most interesting aspect of Mongol life today. Wrestlers are presented as winners by
heralds who still use the traditional forms of chanting. There is a particular kind of singing that is supposed to encourage and strengthen the spirit of the horse before the child riders go out to start the race. Classical distance for an important horse race is 18 to 20 miles. The jockeys are young, very young. In fact, the retiring age for a jockey is 10 or 12 years old, according to circumstances. Why such long distances ridden by children?
because traditionally in Mongolia, a race should be won not by a strong jockey who is capable of guiding, pacing, and forcing the horse. It should be won on the merits of the horse itself, its own strength, its own willingness to run. Until recently, it wasn't uncommon for families to ride their mounts into Ulaanbaatar from the outlying provinces, sometimes as much as a fortnight's journey away, to take part in the annual horse race at the Naatam. The winning jockeys of the 6 main races receive awards from the Premier of Mongolia, who is also the first secretary of the party. This year, the winner of the most important national race was ridden by a 7-year-old girl.
Grapes. Bananas. And Oranges. what kind of berries do you grow in our orchard? Yes. We grow Strawberries. strawberries, gooseberries, Gooseberries. raspberries, Raspberries. like currant, beet currant, and Yes. roasted currant. Stop. Stop. We usually boil veggies. Sugar butter. What color are apples? Red, yellow, and green. Yellow. A banana is yellow. What color are What colors? they are green, yellow, red, blue, or black? Black, yes. Do we eat fish? Yes. We eat many kinds of fish. Where do fish? What? What? You listen to me? What? Repeat. Second. Fish. We usually boil vegetables. 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 Yes. Do you like boiled meat? Yes, but I like Roast meat. roast meat better. Better. Englishmen like fried potatoes very much. Yes. They call them chips. Englishmen often eat fish and chips. There are two great problems of the 20th century in every country in the world, regardless of political regime. One is bureaucracy and one is urbanism. Here in a country of
less than 1.5 million people in a land that is as big as all Western Europe put together, some 20% of the total population is grouped here at Ulaanbaatar. It is not only the political capital of the country, but the industrial capital. This is the oldest example, more than 50 years now, of the development of a completely unindustrialized country, planned according to Marxist principles by socialist countries. To put it very briefly, the first step taken was to decolonialize the economy of Mongolia. Mongolia used to export wool and import textiles. It exported raw, untanned hides and imported leather, boots and shoes and so on. Today there is an enormous boot and shoe and leather combine with shoemaking equipment from Czechoslovakia. There is a very great meat packing combine, largely East German built. And there is a textile factory which turns out excellent tweeds and cheviots. Only a few years ago, the Mongols announced with great pride that from having been a country entirely of shepherds, herdsmen, now slightly over 50% of all employment is non-pastoral. The state sets a general plan. This comes down to each factory and is adapted for their particular requirements. But then different units will say, we think if we organize our work properly, we could do 2% or 5% better than the plan. Awards to individuals are never made simply on the basis of one man or woman who, by concentrated individual skill, produces more than any other individual. When we find such an award being made, it is always the result of a previous discussion in which the unit has decided that it is this individual contribution to our collective interest which has benefited us all, and this should be recognized.
state planning in Mongolia is not confined to factory production and urban life. In the countryside, the unit of production is the nigdal, or collective, and each nigdal has a committee which interprets state directives and tries to relate wider developments to local experience and needs. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1975 оныг олон улсын эмэгтэйчүүдийн жил болгохоор шийдвэрсэн юм. Манай эх орон бүгд найрамд Монгол улс түүний засгийн газар энэ шийдвэрийг маш их баяртайгаар хүлээж авсан юм. Ингээд энэ ажлыг эрхлэх засгийн газрын комиссийг сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга нөхөр цэгмээр толгойлуулан байгуулсан юм. Эрхчлөө нэгдлийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн өнөөдрийн энэ хурлаар малчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт зөвлөгөн хийх тухай энэ асуудлыг хэлцгээе. За энэ асуудал өнөөдрийн тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлцгээд хэлцэх нь зүйтэй байна уу? Зүйтэй байна. Дараа нь соёл хүмүүжлийн ажлын талаар хэн санд байна уу? За энэ малчин эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө хийх асуудал бол нэгдлийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг шимжүүлэхэд их хөрөнгөний юм ажил болох юм. Тийм учраас энийг түшгэлж үйлчлэлтэл соёл хүмүүжлийн хэд хэдэн ажлуудыг зохиох юм саналыг нэгдлийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн орд оруулж байна. Нэгдүгээрт нь зөвлөгөөнд нэг үеэр пиано сурагчдыг илэрхийлдэг байна. Хоёрдугаарт нь сумын сайндрын уран сайханчдаас бэлтгэсэн мачтын дуу гэсэн юм концертыг тоглуулах. За гуравдугаарт нь энэ зөвлөгөөнд оролцсон эмэгтэйчүүд тэргүүний малчдын арга туршлагыг дэлгэрүүлэх зорилгоор сумын хэмжээгээр арай дөөрн нэвтрүүлэг явуулах. За дөрөвдүгээрт нь пиано сурагчдаас бэлтгэсэн хүүхэлдэйн жүжиг болгох ийм арга хэмжээнийг авах юм санал гаргаж байна. За дараа нь өөр ямар санал байна? За энэ зургийн дөрөнд мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд зарласан социалист дурлалдаа шалгарсан малчин эмэгтэйчүүдийг шагнаж урамшуулах санал оруулж байна. Үүнд уралдааны уулзалт зааснаар 3 зэрэг тогтоож, 1-р зэргийн шагналаар хончин 15, ямаачин 30, үхэрчин 5, тэмээчин 3, адуучин 2, 2-р зэргийн шагналаар хончин 20, ямаачин 30, тэмээчин 4, үхэрчин 2, адуучин 1, 3-р зэргийн шагналаар хончин 25, ямаачин 33, үхэрчин 9, тэмээчин. It is the Nigdal Committee which coordinates the work of the Nigdal or rural collective. For example, it may be foreseen that there will be a need for extra fodder supplies for a number of outlying camps in the hardest season of the winter and early spring. This distribution of extra fodder is the master key to the prosperity of the herding economy in Mongolia today. In the old years, the prosperity was erratic. There could be a good year followed by a succession of hard years or even disastrous years, because the climate is uncertain enough so that sometimes, especially in late winter or early spring, the lambing season, when there would be blizzards, the losses of livestock could be simply colossal.
the increased building of permanent shelters, plus the provision of extra fodder, has made it possible to keep the lambs in shelter while the mothers are grazing, and then give the lambs a brief suckling period each time just before the mothers are sent out to graze. But this provision of shelter, along with the provision of emergency winter fodder, these are the two things that are transforming the pasture methods of the Mongols from the old nomadic frequent shifting of camps to the new ranching type, where you have a permanent center for each family or group of families. Tsagansar, white moon or white month, is a survival of very, very ancient traditions. It is based on the lunar New Year. At the white moon, relatives gather around the oldest couple of their kin group, renewing the ties of blood relationship. In connection with this, many old ceremonies survive. The ceremonial exchange of snuff bottles, for example. At one period, such things were considered feudal survivals and frowned on. Today they are considered survivals of the old customs of the people, and they are in quite good repute everywhere. Good party members can practice these ceremonies. A city man with his small family who does not celebrate the Tsagansar with any large group will speak sentimentally of the Tsagansar out in the countryside. And people who have good jobs in the city and really wouldn't want to leave those jobs will at the same time say to you, life on a collective out in the country, that's the real life. That's where they have it good.
яагаад гэж яддаг. За. За. Дамтхан юм уу? Аваа шиавал. Бэгрийн удам хавь бэлчээр усан хосолсон баян сөргөн бэлчсэн багтай сайхан нутаг юм. Уусын орой сэрвгэр цэнкэр, усны долгоо эрвгэр цэнкэр, удирлын хавар зэрэглээ цэнкэр, усан суугийн өнгөн цэнкэр, мянган алимын намартан шаргал, мянцсан тарайн найгахтан шаргал, өвсөн нурган өндөр шаргал, өргөн талын өнгөн шаргал, бурхан буутан оргилын цагаан, буурал бэгрийн хаалган цагаан, буудал төвийн барилган цагаан, буянтай ардын сэтгэлэн цагаан, эргчлөө төгс нэгдэл, эгэл бидний төрлөх нэгдэл, араажуу хоолой, манай тухай, алтан дэлхийд ярьж байдаг, баатар даргатай, сайтар үйлстэй, баян нэгдэл гэдэл зарлаж байдаг. Дарсны намтыг даамай гэдэл, нэрсний намтыг нэмүү гэдэл, эрсэн очсонд зочломтгай гэдэл, орсон гарсанд баясалтай гэдэл, оргилсан ажилтай, бүргэлсэн устай, зоргилсан үүсэлтэй, доргилсан көгжилтэй, голын усыг өөрчилж зөөгöd голдрол суугаар урсгаж байдаг, горгүй сүрхий улс шүү гэдэг гомдлогүйгээр шагнуулж явдаг. Эргчлөө төгс нэгдэл, эгэл бидний төрлөх нэгдэл, мэрэгэн намын сургаалт мэдлэг оюун цэцгэлж, ачтай засгийн халамжинд амьдрал жаргалан бадарсан, көдлөмөр алдрын цуутнууд олонтой, көгжил соёлын авьяаснууд өрвөнтэй, хожмын алдрын замн гэрэлтэй, хотол даяар нэрнгэгээтэй, эрдэм ажлын гавьяатантай юм байна, инх хөдлөмөрийн гашгайчтай юм байна. Өргөлж дээшэн өөдлөн цэцгэлж, үйлс бүтээлэрэн дээдлэн жаргахын, өлзий хутаг төгс өрөөлийг үнэн сэтгэлийн төв дундаас өргөн барьж айлтхан дэвшүүлье.
сайн байцгаана уу? AMEX компани захирал гинтэн дээр жингаанч юм гэж хүн байна. Манай компани 2009 оноос эхлээд үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн улс орнуудын шуудын илгээмжийн үйлчлэгээ эрхэлдэг байгууллага байгаамаа. Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хот болон Нью-Йорк хотуудын монголчуудтайгаа хамтран ажиллагаа 7 хоногийн шуудан илгээмжийн үйлчлүүлэгчд маань 250-аас 300 орчим хүн байдаг. Сардаа бол давхарцсан тоогоор бол 1000 гараа явцдаг. Газрын болон агаарын илгээмж авдаг. Агаарын илгээмж нь 7 хоногт нэг өдөр, газрын шударга нь болохоор сардаа нэг удаа явагддаг. Манай компани олон жилийн үйл ажиллагаагаа явуулсан. 2021 онд 10 жилийн явуулна. Америк Монголын хоорондод доктортой үйл ажиллагаа явуулаад өөрийн гэсэн нэг үйлчлүүлэгчид байр суурьтай болсон компани байгаа. Манайхд бол сэтгэл ханамж бол өндөр байдаг. Манай үйлчлүүлэгч нар та бүхэн манай компаниар үйлчлүүлэхэд бид бүхэн таатай хүлээн авч найдвартай шуурхай үйлчлэх болно. Миний өөр хүүхдүүд Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотод 10-аад жил амьдарч байгаа. 2 гэр бүл байдаг. Тэднэртэйгээ бид бүхэн 10-аад жилийн хугацаанд Америк Монголыг холбож ачаа тээш хөргүүлэх, авах, захиалгад бараа хөргүүлэх эдгээр ажлуудыг хийж ирсэн. Энэ компани маань болохоор бидний бараа, ачаа тээшийг хугацаа алдалгүй, чанартай, гэмтэлгүй, маш сайхан сэтгэл ханамжтай үйлчлэгээ үзүүлж идэгт нь сэтгэл хангалттай байдаг юм аа. Энэ AMEX компаниар манай гэрүүл 10 гаруй жил үйлчлүүлж байна. Энэ компани бол хамгийн найдвартай биднэрт аятахтай бүх талаар үйлчлдэг. Учраас энэ компаниар үйлчлүүлэх дуртай байдаг. Ингээд та бүхнийг энэ AMEX компаниар үйлчлүүлэхийг хүсье. Та бүхэн манай AMEX, MNG мөн манай бид Монгол компаниудаар үйлчлүүлээрэй. Азин цэжиндэр Монгол гэдэг авгай нэрийг сэлмэрсэлсэн тал шиг сэтгэлтэй уул шиг хүмүүсийн тасар хань гэдгэн мартаж болохгүй. Бадам гарвын гангама 2010 онд Европ твийн ноён оргил Эльбрус 2011 онд Аз твийн ноён оргил Эверест 2012 онд Африк твийн ноён оргил Килиманджаро 2015 онд Хойд Америкийн ноён оргил Денали 2016 онд Өмнөд Америк твийн ноён оргил Аконкагуа 2016 онд Австралия далайн ноён оргил Карстенз пирамид 2016 онд Австрали твийн Косюшко уулын оргил 2016 онд Антарктид твийн ноён оргил Винсон Массив Бадам гарвын гангама